Yeah. Okay. Hi, Makle. Hello. Am I audible on the live? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ? ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನನಗೆ? ನಾನು ಚಾಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ? ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್? ಥಿಯರಮ್ಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ, ಗುಡ್. ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 9 ಥಿಯರಮ್ಸ್. ಆ 9 ಥಿಯರಮ್ಸಲ್ಲಿ 8 ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ SSLC ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ? ಯಾವ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು? ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 9 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಥಿಯರಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಶಲಿ ಬರೋದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನನಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶೋರ್ ಶೋರ್. ಹಾಂ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಶೇಪ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಡ್ರಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದೊಂದು ಶೇಪ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಆರ್ ದೀಸ್ 2 ಶೇಪ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್? Very good. Sanjana has mentioned similar triangles have the same shape but sizes may vary, but congruent triangles have the same shape and size. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗೂ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ದು ನೋಡೋಣ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾನೀಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ
ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ. And let's label it. This is A, this is B, C, D, E ಮತ್ತೆ F. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು? Let's take a different color. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ angle B is equal to angle E ಮತ್ತೆ angle A is equal to angle D and angle C is equal to angle F. So angle relationship in similar triangles, angle A is equal to, so idu minus sign tara kaantide, is equal to angle D. Then angle B is equal to angle E. Angle C is equal to angle F. Alva? So we know that the angles, the corresponding angles are equal. What is the second criteria for similarity? The corresponding sides should be in the same ratio. Alva? So that means AB by DE should be equal to AC by DF should be equal to BC by EF. ಆಯ್ತಾ? So ನಮ್ದು 3 side of triangle 1, which is triangle ABC. The 3 sides are what? AB, BC and AC alva, and they are proportionate to the sides of the second triangle. DEF ಅಲ್ಲಿ sides ಏನು? DE, EF and DF. So AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF. So ಇದೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಂಗೆ? ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? angle should be equal, corresponding angle should be equal and corresponding sides should be proportionate. Alva? Yes, very good. So Kavita, you've said congruent triangles, their sides are equal. So congruent triangles alli shape and size are both equal. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಡ್ ಡಿ ಇ, ಸೈಡ್ ಡಿ ಇ. ದೆನ್ ಸೈಡ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಡ್ ಡಿ ಎಫ್. ದೆನ್ side BC is equal to side EF. So all sides of triangle ABC, the relevant sides are equal to the sides of triangle DEF alva. AB is equal to DE, AC is equal to DF, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ BC is equal to EF. ಮತ್ತೆ angles ಕೂಡ equal ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ angles ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ angle A will be equal to angle D, ಮತ್ತೆ angle B will be equal to angle E, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ angle C will be equal to angle F. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC is congruent to triangle DEF. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತುಂಬ ಜೋಪಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್.
ಸೊ ಸಾರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಇ, ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಎಫ್. ಸೊ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ, ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋಡ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಗ್ರುವೆನ್ಸಿ ಸಿಂಬಲ್, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜೋಪಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಗ ಬರಿತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್. ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಥಿಯರಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್? ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್, ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಲೀಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ? Correct. This is basic proportionality theorem, Thales theorem. Very good. Everyone is saying the right thing. But what is the theorem trying to say? ಸೊ ಈ ತರ ಥಿಯರಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಫಿಗರ್. ಫಿಗರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ? ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಬಿ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ this happens, the other two sides are divided in the same ratio. So that basically means AD by DB is equal to AE by EC. Okay, so this is what we have to prove alva. So nimge theorem bandaga ಏನಂತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಥಿಯರಮ್. ದೆನ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಬರಿಬೋದು, ಟು ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ನೋ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಇ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಡಿ ಇ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಟು ಎ ಇ, ಈ ತರ, ಆಯ್ತಾ. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎಮ್. ಅದೇ ಥರ ಇ ಇಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದಾಗ ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ ನೀವು ಸೊ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಅ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಇ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಗರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾ ದರ್ಶನ್, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಇ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಡಿ ಇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಹೈಟ್? ನಾವು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ನ ಎ ಇ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ? ಎ ಇ ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಡಿ ಎಮ್ ಇದೊಂದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಇ. ಏನು ಡೌಟ್ ನಿಮ್ಮದು? ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಸೈಯದ್ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ √3a/2 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ √3a/2 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ನಾವು ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಇ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಎ ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಇ ಎನ್. ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಥರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಡಿ ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಏನು ಬಿ ಡಿ, ಹೈಟ್ ಏನು ಅವಾಗ ಇ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡಿ ಇ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಡಿ ಇ ಸಿ is equal to half of EC into DM. Correct? This will be 3. Then area of ಮತ್ತೆ ನಾವು ADE ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, but here we will take a different base and height ಅಲ್ವಾ? is equal to half into AE into DM. ಆಯ್ತಾ?
Is it clear till here? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ ದೆನ್ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಥಿಯರಮ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ADE by area of BDE equal to half into AD into EN by half into BD into EN. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? EN ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AD by BD. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ರೇಷಿಯೋ ತಗೋತೀವಿ? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ADE by area of DEC. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು AE ಇಂಟು DN divided by half into EC into D. Sorry, this is M. Okay. ಸೊ ಇದು DM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ವಿ ಗೆಟ್ AE by EC. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BDE ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DEC, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, BDE ಮತ್ತು DEC are triangles on the same base DE and between the same two parallel lines DE ಮತ್ತು BC. ಸೊ ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? Triangles which are on the same base and between the same two parallels have the same area. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ BDE ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ DEC. ರೀಸನಿಂಗ್ ಏನು? ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ DE and between the same parallel lines. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೀಸನಿಂಗ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು? ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಟೂ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೇಷಿಯೋಗಳು ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ವಿ ಟುಕ್ AD by BDE and we took we took area of ADE by area of BDE, then we took area of ADE by DEC. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ 2nd ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3rd ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 1, 2, 3 ಏನಂತ ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ AD by BD is equal to AE by EC alva, which basically means that this theorem is proved. That is,
If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥರೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ಆಲ್ 9 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಮ್ಸ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇರೆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದು? If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third line, ಅಂದ್ರೆ third side of the triangle. So one triangle ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ತರ ಆಯ್ತಾ. This will be our triangle. ಇಲ್ಲಿ ಏನು A, B, C ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. And let DE be intersecting the two sides of the triangle. So we know that given AD by DB is equal to AE by EC. Aita? And we need to prove that DE is parallel to BC. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ಇ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ that DE is not parallel. So assume DE not parallel to BC anta ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ. So what should you do? You should take another line like this ಆಯ್ತಾ, and you can call it DE dash. So you should assume that DE dash is actually parallel. So assume DE dash is actually parallel to BC. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ DE dash is parallel to BC, and once we go through the steps ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, we'll understand that actually DE is parallel to BC.
ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಮ್ಗೂ you remember the diagram and you remember the given to prove that, and the first step ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಡಿ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಯರಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು? ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and the two triangles are similar. ಸೊ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Then we take one different size triangle, but all three angles of the first triangle should be equal to all three angles of the second triangle. So A is equal to D, B is equal to E, and C is equal to F. Aita? So this can be our two triangles. So now diagram alli ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, we should draw a line like this and name this as P and Q, such that triangle ABC is congruent to triangle DPQ. Aita? So you should do it in such a manner that AB is equal to DP, AC is equal to DQ, and BC is equal to PQ. So this is how we draw the diagram for this theorem proof and the first step. Aita? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಯರಮ್ 3 ಡನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್. ಥಿಯರಮ್ 4, SSS similarity. So if in two triangles, the sides of one triangle are in proportion to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal. So that means the two triangles are also similar. So same diagram, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, and you take another triangle like so. Label it as A, B, C. ಇದ್ದು ಲೇಬಲ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೇಮ್ D, E, F. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಅಗೇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ PQ okay, such that DP is equal to AB and DQ is equal to AC. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ SSS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಥಿಯರಮ್, SAS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಸೊ SAS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. So idakke enanta heltivi, let's say we take these two, so A, B, C, then D, E, F. Basically enanta helutte andre, this angle, let's say angle B and angle E are equal, then AB is proportionate to
not equal to, proportionate to DE. I won't mark it because avaga equal to agate. So AB is proportionate to DE, this side and this side, and BC is proportional to EF. So the sides which are on either side of the angle that we're taking. So E angle ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, so ಪಕ್ಕದ ಎರಡು ಸೈಡು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. then the two triangles are similar. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಈ ತರ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಥಿಯರಮ್ 6. ಥಿಯರಮ್ 6 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. So ನೀವು ಈ ತರ ಎರಡು triangles ತಗೊಂಡ್ರೆ, the figure for this is, you should draw two triangles like this, ABC, DEF, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, altitudes. So you can label it as AM and DN. ಆಯ್ತಾ? So now you should calculate the area of ABC and DEF using half into base into height formula, and then calculate the ratio of the two areas, and you will be able to prove it is equal to the square of the ratio of the corresponding sides ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Theorem 7. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular similar to the whole triangle. So each theorem you don't have a proof, but I'll just draw a diagram to show you. So namdu right angle triangle ABC anta ankondre, B will be our 90-degree angle if it is drawn from the vertex of the right angle triangle to the hypotenuse, like this. Okay, let's name this D. Okay, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. Basically, triangle ABD is similar to triangle BCD. Okay, so ABD is similar to BCD, and they both are similar to the whole triangle, which is ABC. So this is theorem 7. Theorem 8, Pythagoras theorem, which is very important in a right triangle. So ಈ ಥಿಯರಮ್ಗೂ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ದು, or should I just explain it? ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, I will tell the theorem. Okay, cool. Okay, so ಈ ಥಿಯರಮ್ದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು I'll just move on to the problems. ಆಯ್ತಾ? So theorem 8 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the square of the sum of the other two sides. So ಈ ತರ ಫಿಗರ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ABC, so basically AC square is equal to AB square plus BC square ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, so that is how we prove Pythagoras theorem. Now, converse of Pythagoras theorem ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ, in a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle. So basically, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ABC ತಗೊಂಡ್ರೆ, we know that AC square is equal to AB square plus BC square. This implies that B is equal to 90 degrees. Basically, this is what we should prove using converse of Pythagoras theorem. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೆರಡು ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? These two are very important theorems. Now, I'll move on. Before I move on to problems, first ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏರಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯನ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಹಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್
AD ಆದರೆ AD is also the median of the triangle. Median ಅಂದರೆ it divides BC in half. So let side equal to A ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ BD is equal to DC is equal to A by 2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ AD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ we need to find out what AD is equal to. ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಓದ್ವಿ. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ says hypotenuse square AB square is equal to base square, which is BD square, plus AD square. So ಎಲ್ಲ replace ಮಾಡೋಣ with our value. AB square is A square. So A square is equal to BD ಏನು, it is A by 2 whole square plus AD square. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ AD square is equal to A square minus A square by 4. Because A by 2 whole square is A square by 4. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ LCM ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 4A square minus A square by 4 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 3A square by 4 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ AD square is equal to 3A square by 4, AD ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be root of that. So root of 3A square by 4. ಸೊ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟ್ 3. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ A. 4 ರೂಟ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೆನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ -2 ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3A by 2 ವೇರ್ A is equal to the side of the equilateral triangle. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಚೇತನಾ, ಅಕ್ಕ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಚೇತನಾ? In Pythagoras theorem, how to take ratios? ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಈಗ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಬೇಗ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ದು ಫಿಗರ್ ಮತ್ತು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವೀಗ ABC ಈ ಥರ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ, ABC right angled at P you take. Okay, then what should you do? From B draw perpendicular ಈ ಥರ, ಆಯಿತಾ? and mark this as D, ಆಯಿತಾ? so to prove that, this is very important to prove that ಬರೆಯೋದು in all your questions. AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, so now we know that PD is perpendicular to AC. Reasoning ಏನು? By construction. Okay,
ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಯರಮ್ 7 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬೋತ್ triangles to either side of the perpendicular are similar to each other and they're also similar to the bigger triangle. So ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, triangle ADB is similar to triangle ABC. ಸೊ ADB ಮತ್ತು ABC ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ? So this is 90 degrees. So A is the common equal angle, right? And in triangle ADB, angle D is the 90 degree angle, right? So ಅದಕ್ಕೆ ADB ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. In triangle ABC, A is the common angle, so ನಾವು A ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, but B becomes the second one because B is our 90 degree angle. So ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, the order in which you take your vertices is very important. So ADB similar to triangle ABC ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. So similar triangle ಏನು property? The sides are proportional, right? So AD by AB is equal to AB by AC ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ AD into AC is equal to AB square. ಅದೇ ತರ BDC is also similar to the bigger triangle ಅಲ್ವಾ? So we'll get BDC similar to triangle ABC. Here also BDC ಅಲ್ಲಿ D is our 90 degree angle. So D second term ಆಗುತ್ತೆ. C is our common angle. So CC is in the same place. And second triangle ABC ಅಲ್ಲಿ B is our 90 degree angle. So ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, BD by AB. Sorry, I took the wrong ratio. ನಾವು CD ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ CD ಅಥವಾ DC by BC is equal to BC by AC. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ this is how are we getting it? Through ratio. Similarity property ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ DC into AC is equal to BC square. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ and ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus 2 ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಒನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಅದರ್ ಬರೀರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ AD into AC plus DC into AC equal to AB square plus BC square ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ, AC is a common term ಅಲ್ವಾ? ಸೊ AC into AD plus DC is equal to AB square plus BC square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, AD plus DC is equal to AC, right? So AC into AC is equal to AB square plus BC square, which implies AC square is equal to AB square plus BC square. So this proves your Pythagoras theorem. Proof ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫಲ್ಲೂ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಲರ್ನ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಗಿವೆನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC and DBC are two right triangles, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ AP into PC is equal to BP into PD, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC
ಸೊ ಗಿವೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿವೆನ್ ABC and triangle DBC are right triangles. ಓಕೆ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಆ್ಯಂಗಲ್ A is equal to angle D is equal to 90 degrees. To prove that AP into PC is equal to BP into PD. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಆಂಗಲ್ A is equal to angle D ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, AC and BD. ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಆಂಗಲ್ APB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ DPC. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗಲ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ 3. ಆಯ್ತಾ? ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 1 is equal to 4 ಅಥವಾ ಆಂಗಲ್ A is equal to ಆಂಗಲ್ D, 2 is equal to 3. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, APB ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೀಗ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಕ್ಕ ಬರೀ ಎರಡೇ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆನ್ಷನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 is equal to 4, 2 is equal to 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ದೆನ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ B ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ C. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 3 angles of a triangle always add up to 180 degrees ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಜೊತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ APB ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಓ, ನಾನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಲೈವ್ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಸಿಂಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೈ ಡಿಂಟ್ ಎನಿವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ? ಅಕ್ಕ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎನಿವೆ ನಾನು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ APB ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DPC ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಕೊರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ PB
by PC is equal to AP by DP. ಅಲ್ವಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ? ಪಿ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಪಿ is equal to AP into PC, which is what you had to prove, right? To prove that AP into PC is equal to BP into PD, which is basically this. So, hence, proved. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಸಮ್ಮು? ಹಾ ರಾಜಪ್ಪ, ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಚೇತನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಚೇತನ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಪಿ ಬಿ ಅದರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ in the representation of the triangle. So APB, so PB by PC is equal to, next two sides ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? AP by DP. Okay, that is how we take it. Okay, ಹಾ ಗಂಗಾಧರ್, ನಾವು ಸಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸಮ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 or 2 ಸಮ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಇದು ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Gangadhar, I finished explaining Pythagoras theorem. Pramod, for converse of Pythagoras theorem, ನಾನು ಬರೀ ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಾಟಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್? ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೂಫ್ನ. ಸೊ ಅಗೇನ್, ನಾನು ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಏನು ಗಿವನ್? ಇ ಬಿ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಸಿ, then BG perpendicular to AE, and CF perpendicular to AE. We need to prove that triangle ABG is similar to triangle DCE.
CB. Okay, this is the first part, and that BC by BD is equal to BE by BA. Okay, so first proof ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ 6, 2, 3, sorry, 2, 3, 4, 5, 6. ಓಕೆ, 6 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್, angle 2 is equal to angle 5, right? Because both are 90 degrees, correct? So this is first. Then angle 6 is equal to angle 4. Why? Because they are corresponding angles, right? Corresponding angles andre namge gottu. We know that BG is parallel to CF. Right? ಇದೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಆಂಗಲ್ 6 is equal to basically ಈ ಆಂಗಲ್ will be equal to ಈ angle, correct? So angle 6 is equal to angle 4. What is the reasoning? Corresponding angles. So this will be 1, this will be 2. So then we can say that triangle ABG is, G similar to triangle DCB, correct? Is it right? ABG DCB, yes. By AA property. AA property. So matte nanu I'll just go over how I named it. So ABG. So B is G is our 90 degree angle. So mark ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. DCB ಅಲ್ಲಿ again B is our 90 degree angle. Angle 6 is equal to angle 4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ, this B is corresponding to this C. Very good. And A will be corresponding to D. So this is how we check. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವನ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ABG similar to DCB is proven. ಆಯ್ತಾ? Now we also know that angle 1 is equal to angle 3. Alva? Why? Basically angle A will be equal to angle D because corresponding parts of similar triangles. So similar triangle CP CT anta gottalva nimge, corresponding parts of congruent triangles. Ade tara corresponding parts of similar triangles kuda ide, because in similar triangles all the angles are equal. Atta? Okay, now we need to prove that BC by BD is equal to BE by BA, right? So now we have angle ABE equal to angle 5, alva? ABE is this angle. Why is it equal to angle 5? Because both are 90 degrees. And we know that EB is basically perpendicular to AC. Both are 90 degrees, alva? Therefore, triangle ABE is similar to triangle DBC.
by AA. ಓಕೆ, ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ABE ಅಲ್ಲಿ B is our 90 degree angle, correct? DBC ಅಲ್ಲಿ B is our 90 degree angle. Very good. Then ABE angle, what else did we have to prove? 1 is equal to 3. So this 1 is equal to this 3. So that's why A is again in the right place as D. Those two are proportionate. So then the third vertex is also in the right order. So order na ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. You should be very careful about the order because order ಇಂದಾನೆ ನಮಗೆ proportionate side ಸಿಗೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore BC by BD is equal to BE by BA, right? Sorry, one ನಿಮಿಷ, I made a mistake. BE by BC is equal to AB by DB. Okay, basically the sides that we took are BE by BC equal to AB by DB. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ BE by AB is equal to BC by DB. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಬರೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ BC by BD equal to BE by BA. ಸೊ BA AB ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಟು ಸೈಡ್ ನಾವು AB ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, BA ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬೋದು, ಅದೇ ತರ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14. ಓಕೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಬಟ್ ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14 ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಮ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಂಚೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್? ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ವೀಣಾ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಮೋದ್, ನಾನು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. We need to prove that 9AD square is equal to 7AB square. So, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ we will draw our triangle ABC. Okay? ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A, we have B, we have C. D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. ಸೊ ನಾವೀಗ AD ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ BD is equal to 1/3 of BC. ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು? We will draw an altitude which will be BE. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು 90 degrees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವೆನ್ AB is equal to BC is equal to CA, because equilateral triangle ಇದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ BD is equal to 1/3 BC. Correct? To prove that ವೀಣಾ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೀಣಾ ಮತ್ತೆ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು ದೆನ್. 9AD square is equal to 7AB square. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಬರೆದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ AE is perpendicular to BC, and since it's an equilateral triangle, we also know that BE is equal to CE, which is equal to BC by 2, right? Because in an equilateral triangle, perpendicular, that is altitude, is also the median, alva? So ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, this one, this triangle ADE. It is a right angle triangle, right? Because this is right angles. So in triangle ADE, we have AD square, hypotenuse square, equal to AE square plus DE square. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ರೀಸನಿಂಗ್. ದ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಸ್ Pythagoras theorem. Okay? Mark this as step 1. Okay? And ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, AE is the height. So AE ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will be √3/2 into the side of the triangle, which is √3/2 into BC. Correct? Because AE is the
altitude of triangle ABC, okay, which is an equilateral triangle. Got it? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು AE is equal to root 3 by 2 BC, and we also know that DE is equal to what? What will DE value be? DE is equal to BE minus BD. Correct? Because ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ DE will be equal to the whole BE minus BD. Correct? Okay. So now we know these values. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. AD ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to root 3 by 2 BC whole square. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ. Plus DE value ಏನು? It is BE minus BD whole square. Correct? So basically AD square is equal to root 3 square ಏನಾಗುತ್ತೆ 3, 2 square ಏನಾಗುತ್ತೆ 4, BC square ಏನಾಗುತ್ತೆ BC square, plus ನಾವು BE ನ we can represent it in terms of BC, right? BE is basically BC by 2. We have written it here. Okay? And BD is what? BD is equal to BC by 3. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So minus BC by 3. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದ ಸಾರಿ, ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ AD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 4 BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC by 2 minus BC by 3 whole square. ಈಗ LCM ತಗೊಂಡು you can take it right on the right hand side. It will be 3 by 4 BC square plus 2 ಮತ್ತೆ 3 LCM ಏನು? It is 6 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 BC by 6 minus 2 BC by 6 whole square. ಸೊ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ? 3 by 4 BC square plus BC by 6 whole square. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 BC square by 4 plus BC square by 36 ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮತ್ತೆ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಗೆಟ್ is equal to 4 ಮತ್ತೆ 36 to LCM ಏನು? It is 36 itself. So 3 9s are 27. So 27 BC square plus BC square whole divided by 36. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? It is 28 BC square by 36. So 28 ಮತ್ತೆ 36 can they be simplified? Yes. Divide by 4 you get 7, divide by 4 you get 9. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? You get 7 BC square by 9. ಈಗ ಈ 9 ನ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ we will multiply. So we get 9 AD. Okay, I will write that step once again. So ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So basically AD square is equal to 7 BC square by 9. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 AD square is equal to 7 BC square. ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸಾರಿ, ಇದಲ್ಲ,
9 AD square is equal to 7 BC square. But we know that AB is equal to BC alva. So which implies, because it's an equilateral triangle, so 9 AD square is equal to 7 AB square. Reasoning bariri, since AB equal to BC, hence proved. Clear alva ellargu? Okay. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ? ಪ್ರಕಾಶ್, ನೀವು ನೋ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತನಾ? ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋ ಅಂದರೆ ನೋ ಡೌಟಾ? ಮಾದೇಶ್, ನಾನು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಾಯಿತು, ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸಾಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಅನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಈ ಥರ. A, B, C, D, A, B, C, D, and O is any point inside the rectangle A, B, C, D. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ O ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಆಯಿತಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ BO and OD like this. And then they have also connected AO ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ OC ಹೀಗೆ. Okay, so we need to prove that. So O is a point inside ABCD. Okay, we need to prove that. To prove that OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square. Okay? Okay, so what shall we do? First, let's draw a line that is parallel to BC and AD dot that is passing through O. Okay? Like this. This will be P and this will be Q. So, construct PQ parallel to BC, parallel to AD. ಆಯ್ತಾ? ಅಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾದೇಶ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿನಾ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್? ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕಾಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಡ್ರೂ PQ so that it is parallel to BC and P lies on AB and Q lies on DC. Alba? So PQ parallel to BC. Aita? Now we also have PQ perpendicular to AB
Because if it is parallel to BC, then this will be 90 degrees, right? Because this is 90 degrees. We have PQ parallel to AB and PQ parallel to BC, right? And the reasoning could be that angle B equal to angle C equal to 90 degrees. So corresponding angles in the P and Q are also equal to 90 degrees. Okay. So angle BPQ equal to 90 degrees equal to angle CQP. So both BPQ and CQP are both 90 degrees. Okay. So we know that therefore BPQC and BPQC is what? The bottom half, this one. Okay. And APQD andre idu. They're both rectangles. Okay. Are rectangles. Now we'll take triangle OPB. This triangle. Okay. I'll write in blue itself. Triangle OPB implies OB square is equal to OP square plus PB square, right? Because this is Pythagoras theorem. And full baritilla, I'm just writing Pyth theorem, but basically nimge gottalla, it is Pythagoras theorem. So OB square is equal to OP square plus PB square. Okay. Then we also have one more triangle here. OQD. Okay. So ಈ triangle ಇಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಮಗೆ triangle OQD implies OD square is equal to OQ square plus DQ square. Same. Reasoning is Pythagoras theorem. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Okay. One ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. I'll just charge my laptop. Yes, I'm just putting my laptop to charge. Just give me a second. Yes, okay. ಆಯ್ತಾ? So, okay, we got till there. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. So ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? We got OQD implies that OD square is equal to OQ square plus DQ square ಅಲ್ವಾ? ಈಗ next triangle ಏನು? OQC. We will take this triangle. So triangle OQC implies OQ square, OC square
is equal to OQ square plus QC square. Okay. Then the other triangle we will take is AOP, this triangle. So triangle AOP implies AO square is equal to AP square plus OP square. Aita? So now we have this. So now 1 and 2 anta mark madidvalla. What was our first one? We have OPB says that OB square is equal to OP square plus PB square. Then we have OD square is equal to OQ square plus TQ square. So Ega will add that. We will add 1 and 2. Idana mark madana. 1, 2. So 1 plus 2 implies OB square plus OD square is equal to OP square plus PB square plus OQ square plus DQ square, right? Okay. So now we have BP is equal to CQ, right? Because they are opposite sides of a rectangle. So ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. I'll go to another clear screen. Let me clear this screen and use it. Last step ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾವು? We had written OB square plus OD square is equal to BP square plus OP square plus OQ square plus DQ square. Alva? Matte I'll just quickly draw a very rough diagram. We had something like this, where this was A, B, C, D. This was some point like this. This was like this and this, right? And this was point O, and this was PQ. Correct? So now BP is also equal to CQ, right? Because opposite sides of a rectangle. So we can write this as CQ square. Then OP square, we can leave it as OP square. Here OQ square can also be left as OQ square. And DQ, this DQ can be written as AP because again opposite sides of a rectangle. So plus AP square. So if we rearrange the terms, we get CQ square plus OQ square plus OP square plus AP square. Now ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? We just rearrange the terms. So now CQ square plus OQ square is equal to what? It is equal to OC square because of this right angle triangle. This right angle triangle in the, we get it as these two. The sum of these two is equal to OC square. Then the other right angle triangle, OP square plus AP square. OP plus AP gives you what? AO square. So plus AO square. So what is your final answer? Therefore, OB square plus OD square equal to OC square plus AO na ನಾವು OA ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. OA square. Hence, proved. Is it clear to everyone? Okay.
ಆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಸಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಸು ಮುಗ್ಸಾಯ್ತು ಆಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮದೇಶ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ದ ಚಾಟ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 9591192157. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಳಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ. ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ನಾಳೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 3 ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಾಳೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಐ ರೋಟ್ ಪಿ, ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಓ. ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಓ ಇದಾ? ಓ, ಅದು ಓನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಾನು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಪಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಓ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ. ಟುಮಾರೋ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಸ್. ಓಕೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್.